Good morning, students. Myself, Elijah ma'am. Welcome to our community health nursing. Today, we are going to start a new unit in community health nursing. We have studied about the healthcare delivery system. So, in that, we have studied one of the part of healthcare delivery system is the health agencies, which include all the national and international health agencies. Otherwise, voluntary health agencies, non-governmental health agencies. So they all comprise, or they all support their part to provide a good healthcare delivery system in India. This unit is entirely present in KPAR textbook. You all can follow the textbook along with my explanation. Take unit number 23. Page number is 959. So in this, we are going to study about international health agencies. So all this listed down international health agencies we are going to study. I remember when I have taken the last unit, I asked you a small assignment. I don't know how many of you have done justice to you all. I have told you all to find out the abbreviation of all these health agencies which I have given in short form. Some of that you may be knowing. Some things you don't have much idea. It will just take 1 minute for you to find out the abbreviation of all these short forms. Now it's the time for you all to learn this. So in this particular unit, we all are going to study regarding the international health agencies. And we are going to study about national health agencies. So this I will not be taking because already we have studied, already we have covered this in the last unit about all the national health agencies. I hope you all still remember. So sometimes it may ask us various voluntary health agencies or some examples, or sometimes they can ask explain any five voluntary health agencies, five national health agencies, anything. So this part already we have taken. So today let us start with the very important one, the very important international agency, or we can call it as the head of all international health agency, that is WHO. From the day one when you have entered into the nursing, from BSc first year onwards, you may have heard this word WHO, World Health Organization. We all know that it is a non-political specialized health agency of the UN that act as a coordinating authority on international health policies. WHO is the first global health organization. That's what I told. We can tell that WHO is the head, or it is the main backbone, or it is the first global health organization. So we can tell that it is the health agency of the UN. This is the logo of WHO. Usually in news or in research papers or in various presentations, we used to see this particular logo. This is the logo of WHO, World Health Organization. Let us see about what is the constitution of WHO. WHO's objectives as set out in its constitution. So we can tell it as the objectives of a WHO, or we can tell what is the constitution of an WHO. That means what is they are aiming towards. So it is the attainment of all people of the highest possible level of health. In one sentence, we can tell that WHO is striving for only one thing. What is that? The attainment by all people of the highest level of health. All over the world, all the people should attain the highest level of health is the main objective of the WHO. All the other objectives are the sub-objective of this main part. The constitution really defines the health as a complete state of. This will be the health definition we all have learned first in our nursing. I am very sure. Even me as well as you. So still till now we all know the health definition given by WHO. The constitution, it defines us
health as a complete state of physical, mental, social well-being and not merely the absence of any disease or infirmity. നമ്മളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ, WHO തന്നിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ അസ് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദേ ആർ ഗിവിങ് ടു all the aspects or how much importance they give to the comprehensive health of the people all around in the world. WHO in 1948, it has been established as a specialized agency of United Nations. It has been declared officially on April 7, 1948. The same date is nowadays we are celebrating as the World Health Day. നമ്മൾ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ 7 ആ ദിവസമാണ് WHO ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ആയത്. More than half of the UN members signed this constitution during the beginning. See, UN Constitution, United Nations, it is a constitution where so many countries are the members of UN, United Nations. So WHO is one of the part of UN. But we cannot tell that UN is working along with WHO. It has a separate body. WHO has a separate members, separate board members. They have separate budget, everything. But WHO is a part of UN. The headquarters is at Geneva, at Switzerland. WHO is a bureaucracy led by a director general. നമുക്കറിയാം WHOയ്ക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർ ജനറൽ, he is the head of the WHO, we can tell. So he is like the person is elected for 5-year term. Once he or she is elected, they will be the in charge as the director general of World Health Organization for 5 years. At present, do you all know who is that? At present, Dr. Tedros Adhanom is the Director General of WHO. You all should watch some news regarding WHO, and you all should actually update the activities what WHO does, because it is one of the best international health agency. WHO work at headquarters and regional offices. So we may be wondering how the WHO works by sitting there. It has the work at its headquarters, Geneva, and at the same time they have a main 6 regional offices, and they have centers in all the member countries all around the world. So in the coming slides we are going to study about which are the regional offices, how many members are there, how many countries around. We all know that around 197 to 200 countries are there in the world. In that, maximum of them are the member countries of WHO. So who all are the staff of WHO? In that, it is very clear that we have doctors, a panel of doctors, they have a panel of public health specialists, and they have a panel of scientists, they have epidemiologists, and they have people trained to manage administrative, financial and information systems by WHO. Because as we all know, World Health Organization is such a organization where they are dealing with so much of problems in related with health. So they have to manage so much of statistics, they have to manage so much of financial matters, they have so much of information systems. So in order to manage these all, only the health team members such as doctors, nurses, scientists, epidemiologists, they will not be able to attain. So they need very good number of statisticians, they need medical biologists, they need research personnel in medical field. So all these members comprises as the staff of WHO. So the expert in the field of health statistics, economics and emergency relief. So the people, those who are especially trained for emergency situations, so they all cover as the staff members of WHO. So very soon let us see about the functions of WHO. So in the functions, it is very clearly given in your textbook. I hope you all are following the textbook. Along with me, you all have to read even the textbook. So before entering into the function, let me highlight 2 things. So we can tell that there are 2 major policy developments which has been influenced by WHO. So one is Alma Ata
Declaration or Alma Ata Conference. So that is one of the major part which is done by the WHO. And the next one is the Global Strategy for Health for All by 2000. So we know that it has been extended to Health for All by 2020. Health has been all by, so every year they extend because they always try to get the global strategy of health for all. But some or how there will be obstacles, they have barriers. So every year they try to strive to overcome all these things and try to attain the goal of health for all. So health for all and Alma Ata Declaration, these two we can tell as the major policy developments done by the WHO. So when we tell about the membership, I can tell you one more thing, that as I have told, don't think that all the countries in the United Nations, all the countries who are the members of the UN are not the members of WHO. That's what I told. WHO and UN they have their own strategies, and WHO, we can tell that they have their own staff members, they have their own stability separately. So there are a few countries, those who don't have the membership of UN, but they have the membership of WHO, and same as vice versa. And let us see now what are the function of WHO, or what are the overall work done by the WHO. So to be very clear, that we all know that international health is the overall work of WHO. So all the people, those who are working as the member countries or member states of WHO, they collectively do only one thing. They prioritize the health problems throughout the world. So all over the world, what is the health priority, what are the health problems coming up, they collect all the information from all the countries, and they make new health policies, and they target such things, and collaboratively they do so many things for the improvement of the health. And such new policies come up through the WHO. So let us see each one of that. So functions, when we tell about the functions, we can tell first one is prevention and control of communicable and non-communicable disease. So you don't think that only WHO focus on communicable disease, they always focus upon even non-communicable disease, because as we all know, nowadays non-communicable disease has become one of the main burden of many developed countries. Because the lifestyle has been really influenced, and the people have so much of lifestyle diseases. So in order to come up with that, in order to cope up with this situation, WHO has mainly focused on so much of activities, especially non-communicable diseases also. For the communicable disease, always they are in the first line in order to provide the immunization for all the members, all the member countries, especially they are focusing on the childhood. So the expanded program on immunization is one of their main priority. So this is all about prevention and control of specific diseases. Next function is development of comprehensive health services. So the development of comprehensive. So see, the word emphasized here is comprehensive, the overall health of a person. So they really look for the national health policy development. They look for various national health programs, and they really focus upon primary health care of each country, and the development of health manpower, how much manpower is available in the health and how much should be required, and the utilization, and the building of long-term national capacity, and especially health infrastructure development in each of the member countries. WHO ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണോ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് സർവീസസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ WHO വളരെയധികം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് they really know that if the health services or the health sector is not well developed, then they cannot attain the goal, which is the health for all. So they really does a lot for that, and even so much of health service research is also being conducted by them. Next area is family health. As we all know, when we tell about family health, the first unit which we have covered is family. So how much importance the family is having in the community, you will be knowing.
because the family is a unit where we can see all type of members. So here we can tell about the maternal and child health care, we can tell about the nutrition, we can tell about the geriatric care, we can tell about the antenatal, postnatal, the reproductive system or the reproductive structure of a human lifestyle, and health education, all these things, because this all comes as a unit, it all comes in the same unit, family. So their family health is one of the main component of WHO. And next is environmental health. They look for a good quality of air, good quality of water and food, and they see for the health conditions of workers, that means the occupational health they really focus upon. Then radiation prevention, and they really focus on early identification of any of the hazards in any of the field, especially the technologically development fields. So we know that there are so much of technological development happening nowadays, but along with the technological development there are so many new hazards also originating. So it is their responsibility, or they take up the responsibility to identify it as early as possible. Next is the health statistics or health information. We all know that WHO is such a pillar where the all member countries, they all will be having their own statistics. Like each country they'll be having their own, what is the maternal mortality rate, what is the infant mortality rate, the morbidity rates. So all their health indicators. So in the last class we have studied what are the health indicators. So all these health indicators used to be monitored in each country. Each of this country they send their data towards the WHO. So you can just imagine WHO how much they are handling the statistics. So they will be always available in the WHO website regarding the whole data. So some of them are like weekly epidemiological report they used to publish, and they used to have world health statistics quarterly. Every quarterly they provide the world health statistics, and world health statistics annually, every year they provide the particular list. And these all are mainly done by a group of statisticians, because I have told it is really a big part done by the statisticians in order to pull up all this data and to provide it into the website. So really WHO has so much of publications also. So like we all know that every 10 years they publish the International Classification of Diseases, ICD. So ICD classification every 10 years they really focus upon by the statistical help done by the WHO. The next function is biomedical research. As we all know, research is the field where really we can come up with so much of solutions, because research means searching for the solution. So we have so much of problems day by day in the health sector. So through various researchers they would try to find out the solutions, what should be done. So the collaborative, WHO has various collaborative centers all over the world. So each of their member countries they have the collaborative centers, and really WHO gives so much of grant fund for the research workers. So especially they provide the grant funding for the research activities, and they have regional advisory committees also in the research field. So they always focus upon they take up a few diseases, and they always target that particular diseases, and they do the research, and they come up with all the solutions, they come up with so much of strategies for the prevention and control of all those diseases. Then next one is health literature and information. So health literature and information tells that as I have told, the WHO, it is clearly we can tell it is a house of information about all health problems all over the world, and it really do the publications worldwide. So the worldwide publications and the literature support done by the WHO gives an idea all over the world. So it act as a source of information to all the doctors working in all around the world. So we can tell that the literature or the publications done by the WHO is one of the major functions. The next one is cooperation with other organizations. So
WHO really act as a cooperating body, so they really cooperate with other agencies and a collaborative work is done, because as we all know, health for all cannot be attained only by the health sector. We need the help of various other sectors also. So here the WHO plays a very good collaborative role. So along with the UN, United Nations, WHO collaborate with so many agencies, and they would try to bring up health for all. This is all about the functions of WHO. I hope you all are following me along with the textbook. You all have to read the textbook. Next, let us see about the administrative structure of WHO. WHO എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് 3 പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസ് ആണ് കടന്നു വരേണ്ടത്. ബിക്കോസ് these three are the main parts of WHO administration. First one is World Health Assembly, second one is Executive Board, third one is Secretariat. So the first one, World Health Assembly. So we can tell that it is a supreme decision making body. All the decisions, all the new policies, everything is made by this particular branch or this particular structure, the World Health Assembly. The main governing body of WHO is World Health Assembly. It is made up of the delegates from all member nations. So as I have told, currently around 193 country members are there. They all the delegates from each of these nations will be there in World Health Assembly. We used to hear, no, like every year they conduct the World Health Assembly meetings every year, especially in the May month usually. So it used to conduct in the headquarters, that is Geneva, Switzerland. They conduct, and there they take so much of decisions. So let us see what are the main functions. So the main functions of this health assembly is, first one is to determine the international health policy and programs. What should be the international health policies and programs? They determine that. Second one, they review the work of the past year. Last year what they have done, where the problems came, what are the barriers they have faced. So they used to take up a review of the past year. Then third one is they approve the budget needed for the following year. For the coming year, how much budget is needed, they approve that particular budget in this particular meeting. Then they elect the member states to designate a person to serve for 3 years in the executive board. ഈ ഓരോ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും that means from the World Health Assembly, they have to take one person. They have to take the members, elect the members, those who have to serve the executive board എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെവലാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിൽ 3 ഇയർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദേ റീപ്ലേസ് ഈവൻ ദ റിട്ടയർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ. സോ ഹൂവർ ഈസ് റിട്ടയർഡ് ഏജ് ഓവർ, ദേ യൂസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. സോ ആസ് വി ഓൾ നോ, ദ ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി ഓൾസോ അപ്പോയിൻറ്റ് ദ ഡയറക്ടർ ജനറൽ. നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ആക്ച്വലി ദ ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ദ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓൺ ദ നോമിനേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു നോമിനേഷന് മുകളിൽ ഇവരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ. Next one is the executive board. So executive board, I have told, they have various members. Around currently we can tell around 34 elected members are there from the assembly for 3-year terms. ഒരു 3 വർഷത്തേക്ക് the executive ബോർഡിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു 34 പേരെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അസംബ്ലിയിൽ നിന്നും. From that, the members of the board are to be technically qualified in the field of health. So they all the members should be technically qualified in the health of field. And the executive member, this particular board, they meet at least twice a year, yearly 2 times they used to have the meeting, generally in the January and in the coming months they will be having, usually in the January and the May month they used to have the meetings 2 times. The main work of the board is to like we have seen, all the policies are making by the World Health Assembly. The implementation of all these programs, that means it gives the effect to all the decisions and policies made by the assembly.
വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി അവർ ശരിക്കും പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ടെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് പവർ ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ്. പെട്ടെന്നൊരു എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടൊരു ഫ്ലഡ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എപ്പിഡമിക്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനാരിയോ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ബോർഡാണ് അതിന് വേഗം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെയിം വേ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് വാട്ട് എവർ മെയ്ഡ് in the health assembly, they are also done in this executive board. The third one is the secretariat. The secretariat is headed by the director general. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. He or she should be the chief technical and administrative officer of the organization. The work is carried out by a secretariat. So as I have told, we have the secretariat consists of thousands of health and other expert and supportive staff. So as I have told, there are so much of people as the members here in the secretariat. They all work together. So even we can tell that it will be around 250 people or more than 250 people. It ranges year to year, and they have around again 5 assistant director generals. They all work together. So each of the work is divided into various branches. So if you look into the textbook, it will be very clear for you that in the textbook it is given various departments. So സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിവിഷൻ ഓഫ് എപ്പിഡമോളജിക്കൽ സർവിലൻസ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്, ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ബയോളജി ആൻഡ് കൺട്രോൾ, ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ 3 മെയിൻ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഡിവിഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇഫ് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. സോ ദ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് 14 divisions, like division of budget, division of personals, information system, health, manpower, development, non-communicable disease, communicable disease, vector control programs, everything. So they have all these streams as different divisions. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ റീജിയണൽ ഓഫീസസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനീവയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് എല്ലാവരും കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ മാത്രമല്ല, പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് WHO വർക്ക് നടക്കുന്നത്? ദ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആർ ദ റീജിയണൽ ഓഫീസസ് അല്ലേ. ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ്. അപ്പോൾ WHO വേൾഡ് അറൗണ്ടിൽ 6 റീജിയൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ന്യൂഡൽഹിയാണ്. യു ഓൾ ക്യാൻ ഫോളോ ഈവൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ. സോ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് അറ്റ് ന്യൂഡൽഹി. ദ നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ഈസ് ആഫ്രിക്ക. സോ ഇൻ ആഫ്രിക്ക Zimbabwe is the headquarters. Next is America. In the America, Washington DC is the headquarters. In Europe regionിൽ ഡെൻമാർക്കാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഈസ്റ്റേൺ മെഡിറ്ററേനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണിൽ ഈജിപ്താണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് റീജിയൺ ഈസ് ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് റീജിയണിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ റീജിയണൽ ഓഫീസസ് ആൻഡ് their headquarters. It is clearly given in K-Park textbook. You all can read that, because these all things you should know, because it's a part of even general knowledge. Don't take it as a syllabus part. നമ്മളൊരു സിലബസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഏജൻസി എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞ് WHO പറ്റി ഒരു നേഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വർക്ക്, എത്ര റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം, ഇനി നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യുസുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ 6 റീജിയണൽ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ദെയർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് WHO. And let us see the last part, that means our region. നമ്മുടെ റീജിയൻ ഏതാണ്? ഇന്ത്യ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ റീജിയണിലാണ് ഇന്ത്യ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ്? ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ഓഫീസ് ഈസ് അറ്റ് ന്യൂഡൽഹി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് വേരിയസ് മെമ്പർ കൺട്രീസ്. ഒരുപാട് കൺട്രീസ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദറ്റ് ഓൺലി ഇന്ത്യ ഈസ് എ മെമ്പർ. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ മെമ്പറായിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ഓൾ ക്യാൻ ഫോളോ. സോ ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആർ ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ,
Korea, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand. So these all are the member countries of Southeast Asian region of WHO. So the WHO activities, they have a wide range of activities in this Southeast Asia. So Southeast Asia activities, especially Southeast Asian regional prone ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും. What are they? So they really work upon malaria eradication. They try for tuberculosis control. They have a control of other communicable diseases. That means they emphasize on immunization and health laboratory services, the production of vaccines, health statistics, and public health administration, and rural health services, because our rural structure has to get improved. All the South East Asian region we are talking about. Then the MCH services, nursing and environmental health, water supply, health education, nutrition, mental health, dental health, medical rehabilitation, quality control of drugs, and medical education. All these are the services which is provided by South ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ റീജിയൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എത്രത്തോളം എല്ലാ ഏരിയയിലും WHO വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ. സോ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ, ട്യൂബർക്ലോസിസ് കൺട്രോൾ, ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് they used to try for a lot for both of these activities in the Southeast Asian region. So till this all the things are given in KPARC. So I would like to add few more things as additional part. So let us see some of the principles of WHO. By this time we all know about WHO, but still let us have a look into what are the principles, on what basis they work. The first one is promoting development in poor. So especially they would try to develop or bring up all the poor. That means they would try to eliminate poverty. Poverty eliminate. They would like to provide ethically and equality, the principle of equality. That means they would like to provide health development to everybody, not only as per the status, to all people, especially promoting the development in poor. Second one is fostering the health security. So they would like to foster, or they would like to focus upon health security, because we all know that rapid urbanization and environmental problems, the food change, everything, even the food chain itself, they have their own changes. So in order to so we have so much of antibiotics all around, and the misuse of this antibiotic, this all happening nowadays. So they foster on health security of a citizen. This is next principle of WHO. The third principle is strengthening health system. We all know that even India also trying to do the same thing. They would like to strengthen the health system of all the country. The fourth principle of WHO is encouraging research, information, and evidence. So encouraging research activity, collecting the information, and giving evidence for each of the things. They really focus upon these things. This is one of the main principle of WHO. Enhancing partnership is one of the main principle of WHO. They really take up the partnership, as I have told, or they have the partnership of UN agencies, and not only that, they have so much of donors, or they have so much of voluntary support of so many institutions, industries. So like that, they get even the fund pooling also. So they enhance the partnership of various sectors into the health. The next is improving performance. So the main principle, last but not the least, the main principle of WHO is enhancing, improving the performance. So whatever they are doing every year, they would try to improve. Wherever they are seeing the barriers, they would try to overcome. And all the staff members who are working there, they really look up into the performance aspect. So even WHO provides so much of rewards, or so much of grant fundings for motivating and rewarding for all their staff members. Let us see what some of the activities are done by the WHO. So we have already studied the functions, but we should know some of the activities which worldwide WHO does. First one is the disease prevention aspect, especially the eradication of smallpox. Smallpox എന്ന് പറയുന്ന ഡെഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിൽ WHO പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിയലി work on the diseases like cholera,
typhoid, and especially SARS and HIV. All these things are very deadly. So really they really do so much of activities on cholera, typhoid, SARS infection and HIV. And really they look forward for all the health related field like sanitation, injury prevention, public health, and they would like to control the tobacco use and the chronic diseases which will usually lead to cancer and diabetes. So all over the world they would try to look forward the ban or the reduced use of tobacco products. So some of the campaigns done by WHO, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്മോൾ പോക്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്മോൾ പോക്സിനെ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ WHO ഒത്തിരി അധികം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ഡൺ എ $multi-million ഗ്ലോബൽ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ, അല്ലേ? ഒരു $multi-million ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു വേൾഡ് വൈഡ് വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അതിനെ തുടർന്ന് 1977 സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്മോൾ പോക്സ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത്. സോ 1980 WHO has officially announced that the world is free from smallpox. The same way പോളിയോ എപ്പിഡമിക്. സോ പോളിയോ എപ്പിഡമിക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സോ ഒരുപാട് കൺട്രീസ്, സോ മെനി കൺട്രീസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ കൺഫൈൻഡ് നൗ വിത്ത് പോളിയോ. സോ 2014 ഇന്ത്യ ഹാസ് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർഡ് പോളിയോ ഫ്രീ, അല്ല? ഇന്ത്യ പോളിയോ ഫ്രീ ആണെന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് 2014. 2011 ലാസ്റ്റ് കേസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. ഇൻ എ 2-year-old ഗേൾ ഫ്രം ദ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഷി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് polio, and by 2014, from that year onwards, India has declared as polio free, and American has been declared in 1994. Each of this region നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? So many regions has been declared as polio free. So still WHO is doing so much of campaign to eradicate even all the other countries also from this particular epidemic. So what is being done nowadays? So എന്താണ് ശരിക്കും ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്? So nowadays they really focus upon malaria. So the interruption of insect carriers. So malaria, they try to focus on improving the living standards. That means they would try to tackle on tuberculosis and change in social behavior. That means the HIV they would really focus upon, and they continues to fund research into the various effective vaccines, അല്ലേ? ഓരോരോ പുതിയ വാക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് വേണം, അല്ലേ? ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ അതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് WHO കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വേരിയസ് അഡ്വൈസറി ഫോർ ട്രാവലേഴ്സ്, വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമൺ അഡ്വൈസറി പാനൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ചലഞ്ചസ് ഈവൻ ടിൽ നൗ വാട്ട് ദേ ഫേസ് ഈസ് ദേ ഹാവ് ലെസ് സക്സസ് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് ദ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ഇഫക്റ്റീവ് വാക്സിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. So really they are providing so much of funding for finding out new vaccinations for these infectious diseases. Even നമുക്ക് COVID-19 ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലേ? സോ വേൾഡ് വൈഡ് ട്രയൽസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് വാക്സിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് COVID-19. സോ ദിസ് ഫണ്ടിങ് ഓഫ് WHO ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ബാക്ക് ബോൺ ടുവേഴ്സ് ദ വാക്സിനേഷൻ ഫീൽഡ്. ദെൻ മലേറിയ, ട്യൂബർക്ലോസിസ്, HIV ഈ ഏരിയാസിലും till now we cannot tell that 100% WHO is successful, അല്ലേ? ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഹാപ്പനിങ് ആണ്. മലേറിയ കേസസും ട്യൂബർക്ലോസിസും HIV വേൾഡ് വൈഡ്, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ, എവ്രിവെയർ. സോ these are some of the challenges in front of WHO. സോ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് WHO ഫണ്ടിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും WHOയുടെ ഈ ഫണ്ടെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സോ എസ്പെഷ്യലി ദ ഫണ്ടിങ് ഈസ് ഓഫ് 2 types. വൺ ഈസ് അസസ്ഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഈ ഓരോ മെമ്പർ കൺട്രീസും അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പെർ ഇയറിൽ. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫണ്ടിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. വോളണ്ടറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വലിയ infrastructure ഉള്ള business magnets. So these people you try to donate. So that is voluntary contributions. So the WHO publishes their proposed budget every year, describing in detail how funds are to be spent. അവർ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പേജ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിങ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു, ഈ ഇയറിലെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്തോരുമാണ്, വാട്ട് they would like to spend on. So everything about their funding they would expose in their website. So nothing is kept to be secret there in WHO. So this is all about the WHO funding.
So I hope you have understood about WHO. It is one of the major essay which can come in your final exam. Otherwise, there will be a 5-mark question, and it is much interested also as a health professional to read more about WHO. So you all have to read the textbook. It was one of the major topic which has been covered in this particular unit. ഈ യൂണിറ്റിൽ മൊത്തം 5 അവറേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു 1 അവർ തന്നെ വേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് WHO. സോ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് ദ അതർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് WHO. So in the coming class, we will be studying regarding UNICEF, UNESCO and all other one by one about the international agencies. Thank you, students. If you have any doubts, you are always welcome to call me at any time. Thank you, students.